За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Амралтын өдрийн мэндийг хүргэе. Үнэхээр сайхан хагас өдөр байна. Баг маань ялцчихсан хамаг юмаа цэвэрлээ тавьчихсан ажлууд амжаад бичлэг хийх гэж байна. Тийм учраас өнөөдөр ааш сайхан байгаа учраас инээж хайнаас юм инэ. За тэгэхээр юугаар эхлэх вэ гэхлээр Among Us дахтаа болохоор монголчуудын групп байгаа. Тэрэн дээр хин гэдгээ нууж агаад жоохон хорийн нутгана. Baby, you can call me swaggy. Baby, you can call me swaggy. You can call me swaggy, babe. Korea telephone, Samsung. За. Тэгээ P. За. Potato-д ордог P тэ EQ. EQ. Окей. Кондэр амьсгалаад байгаа юм байна болов шүү дээ. Hot noodle. Амьсгалаагүй маслаад байгаа юм биш үү? Яа, охин байсан мэт ийм амин нэртэй орж ирдэг. Пенста гэдэг нэртэй орж ирдэг шүү. Наа, харцганы чанга. За, чимэг болчихороо. Йой. Хаана вэ? Би асуу. Тефтерэд дөрөс ногооныг оллоо. Suspect одоо Ramen boy юм уу те? Suspect нь. Ramen boy шүү. За. Emergency-гээ дарж удаашруулдаг байж те. Харин тийм ээ. Юун дээр бас удаан өгцөн байна. Өө, ахаа нэг нь гарчлаа. Дахиад нүүдэл болцсон юм шүү. Чи энэ яриад байгаа хий. Балдсан ш. Биш ээ, сая өөр нэг жоох хүүхд ирсэн. Уран утасны гарцсан. Гэтэ юу нь гарцсан байвал бас нэг импостер нь гарцсан байвал бас боломжтой. Нэг постор гарцсан байвал бас магадгүй боломжтой л нэ тий. Паста зүйлүүд дүү танд. Сайн намайг юм балтай амар авсан шүү дээ. One eternity later. Ийм бүгдээр сайн байцгаана уу? Ахаад. Тэгэхээр би тэр happy өдрөө араас нь үргэлжлүүлээд try not to you laugh you lose инээдэ байдаг challenge хийсэн чинь ерөөс инээдэ бичлэг олоогүй. Тэгээ тэр өдөр failдсэн. Тэг өнөөдөр үргэлжлүүлж чинь тэгэхээр өнөөдөр нэг сони юм хийж үзье, өмнө хийж үзээгүй амархуу зөв ийм болсон түүхүүдийг анимашн оруулаад тийм хийдэг нэг сууг гэдэг. Тэрний бичлэгийг өнөөдөр шууд орчуулж явчих. Тэгээ үг бүрийг орчуулж явах бол нэгэн цаг орох. Тийм учраас би ерөнхийдөө багцлаад орчуулж явчих заяа. Хэрвээ англи хэлдэг хүмүүс бол англи хэлдэг хүмүүс бол өөрсдөө шууд ойлгочих байлгүй. За бичлэг рүү оръё. Hacking. Looking back, I actually never thought I'd be smart enough to become a hacker. When I was 13, I struggled with basic math every day in school. My teacher, Mr. Perkins, would always call me up to the front of the class to solve equations in surface areas on the board, like I was there for his entertainment or something. I wasn't dumb, I just had a really bad memory. So I guess you could say that I had trouble focusing too. I was always so scared when Mr. Perkins called me up. My legs would start shaking as I walked up to the board. He would snicker and smirk without even making an effort to hide his joy at my failure. За тэгэхээр энэ хакер эмэгтэй ярьж байгаа юм шиг байна. Тэгээд би өөрөөсөө хакер болохоор ухаантай гэж бодож байгааг би ингээ 10 жилдээ тоо бодохдоо мó. Гэхдээ тэнэг биш зүгээр жоохон санаж муутай байсан болохоор тоо бодохдоо мó. Тэгээ багш маань ааг бахан ангаж байгаа юм шиг байнга самбарын өмнө гаргадаг байсан гинэ.
I guess some people just like having power over others. One day, I had to skip breakfast because I was late for school. That one missed meal changed my life. I was especially cranky that day. За нэг өдөр би хичээлээс очиход өглөөний цагаа уухгүй гарснаас миний амьдрал оронгороо иргэсэн. Тэг өглөөний цагаа уугаагүй болоо тэр өдөр амар ааштай байсан гэж. By the time it was math class, Mr. Perkins called me up as usual and I tried to memorize my notes even though I knew it was pointless. I went up to the front of the class and before I could write anything, my tummy let out a really loud sound. Mr. Perkins was the first to laugh, but the rest of the class soon followed. I couldn't take it anymore. I ran out of class and straight to the library, thinking I would get some peace and quiet there. While I was sitting at a table there, feeling embarrassed and angry, a shadow of a man walked by and dropped a book right next to me. I was startled by the sound. "Hey, watch!" I started as I turned around, but there was nobody there. I looked around. За тэгээд сая харсаа ходоод нь хорж гонсон чинь бүгдээрээ шоосон. Тэгээд шууд гүйж гараад тавьшрах гээд номын сав орсон чинь нэг хүн хажууд нь баахан ном авчираа тавьцтэй эргээ харсан чинь хинч байгаагүй гэж. Wondering if I had imagined it, but the book was right there. The title read, "Hacking for Dummies." Hacking? I thought to myself, interesting. I suddenly started getting all these crazy ideas for hacking things. What if I could even hack a phone? Like in the movies. It got my mind really engaged. I spent the rest of the school day reading that book. It was like my mind finally found something it could focus on. I think I hit some kind of mental growth spurt because I was starting to remember. Тэгсэн чинь тэр ном нь болохоор ингээд анхан шатны гэх юм уу те тэнгууд зориулсан хакингийн ийм гарын авлагын ном байсан. Тэгэл тэрний шууд сонирхлын татаад анх удаа амар анхаарч уншсан те. Анх удаа миний анхаарал ажиллаж байгаа юм шиг санагдсан. Миний бүр ингээд юу тархитлахаа сайжраад байгаа санагдсан гинэ. Remember things much better. I started to look at videos online and find different books and articles to read on hacking. I spent as much time as I could get in trying to learn how to do what the kid from the movie did. Pretty soon though, I realized that hacking somebody's phone and playing sounds on it was kind of complicated. There were all sorts of numbers and letters that were going over my head when I tried to learn it. I decided to start off with something small. There was this guy in my class, Robert. He was a pretty quiet kid who always sat at the back. За тэгээд хамгийн түрүүнд толгойд нь орсон юм болохоор багшийнхаа утсыг хактах гэж сурсан чинь тэр нь бас тийм кинонд гарч байгаа шиг амар байгаагүй юм байна. Тэгээд жижигхэн юмнаас эхлэхээр шийдсэн. Тэгээ ангит нэг юм чимээгүй залуу байсан гинэ. So I thought he would be the perfect guinea pig. I decided that I would just start by hacking his Facebook. I spent months looking up how to hack Facebook. And I mean really hack it. Not with those tricks or internet scams. Back then, Facebook had a different security system and it was much easier to hack into. All I needed was his email to start. One day, after the last... За тэгээ хамгийн их тэр залууга жоох юм донтой болгож харагдуулахын тулд Facebook-ыг хактахаар оролцсон гэж байна. Тэгээд тэр тухайн үед гэдэг нь одоо энэ нэлээд жилийн өмнө шиг байна. Facebook-ийн хамгаалалт бол арай сул байсан. Зүгээр имэйлийг мэдчих талаа. Гэхдээ Монголд одоо нэг хүмүүс хактууллаа гэдэг нь шүү дээ. Тэр бол бас хэр баргийн үний хийчих юм биш байх гэж боддог. Бүр яг зорж нэлээд чадвартай хүн хийхгүй бол тэгтээ ихэвчлэн тийм хакт орсон хүмүүс болохоор өөрсдөө ямар нэг линкэн дээр дарцсан юм өөрсдөө имэйл код мод өгсөн байдаг байх гэж би боддتي. Тийм амархан биш их. Одоо бол ялангуяа Facebook, Instagram-ийн хамгаалалт бол нэлээд сайжирсан шүү дээ. Yeah. Oh, I guess I wasn't invited. What? That can't be. They emailed everybody from his class all those years ago. Тэгээд нөгөө банд дээр очиод за чи өнөөдөр хичээлээ бичиж аваагүй юм шиг лээ те би мэйл рүү чи явуулах уу гэсэн чи өө би ангийнхаа хүүхдээс авцсан гэдэг. Тэнгүүт нь дараагийнхаа төлөвлөгөөнд ороод нэг тэр гоё пари болох гэж байгаа юм байл гэсэн нөгөөт нь ямар пари гэсэн чинь мэйлэр чи амар гоё өрлөг ирээгүй гэсэн чи өө би өргөдөөгүй юм шиг байна гэсэн чи одоо тэрийг шууд ашиглах гэж байна. Then I turned to Robert and went, "Hey, why don't you give me your email and I'll go check out if they forgot to send you one? I don't know. Parties aren't really my thing, you know?" I was getting annoyed at myself at this point. Of course parties aren't his thing. He's the quiet kid. But I wasn't about to go home empty-handed. I needed to think fast. Eventually I said, "Okay, well, how about I just send you the invite just in case you change your mind?" Sure, he said. About time, I thought to myself. Robert took out a piece of paper and wrote something on it. He folded the paper and then handed it to me. He immediately looked away and seemed rather shy all of a sudden. I opened it and saw that its contents read. Тэгээд ашгүй юуг авсан бэ? Мэйлийн авсан бэ? Ашгүй ч байх уу? Эсэргээр ашгүй аштай. Тэгээд юу ч би нэг пари маринд явдаг маа гэсэн чи үгүй яах вэ чи бодлоо өөрчлөл би зөвлөгөөний чам руу явуулчих л та гэд. Тэгээ мэйлийн авсан чи амар ичээд өгсөн чи нөгөө манусын багтаа нээдэг амар илдүү тэнгийн бичсэн мэйл байсан юм байна.
I couldn't help but giggle a little and saw his face flush. It's an old email, he said quietly. Please try to keep it to yourself. Of course, I said quietly. You can trust me. That night, I skipped dinner and went straight to work. I followed the instructions in the book I was reading and opened up the big black screen with all the code and numbers. I entered his email and had to mess around a bit with the whole thing. It was almost midnight, but I wasn't sleepy. Actually, I was starting to think about being caught by the FBI or something. Тэгээд шууд ажилдаа орсон. Тэгээд тэгтээ шууд имэйл өгсөн өдрийнхөө оройн ингээд Facebook-ийг яачих юм бол уг нь амар азарттай ч. Would they throw me in prison? Will I have to share a cell with a hippie? Would I get on the most wanted list? That last one actually sounds kind of cool though. My thoughts were interrupted by the sound of a beep on my computer that told me that it had found the password to Robert's email. I could feel the excitement rising and my heart started beating fast. I looked at the time and was happy to see that it was nearly 2 a.m. Surely Robert would be asleep by now and wouldn't notice until the next day. I went to Facebook. Шин 2 болж ирсэн болохоор одоо хэрвээ Facebook дээр юм бичих юм бол маргааш болтол анзаарахгүй байх гэж бодсон гинэ. But it worked. I was ecstatic. I took a second to look at my handiwork as I stared at Robert's profile from his own account. This isn't just some scam that you pulled off, I told myself. This is the real deal. I looked through his messages and I was amazed at the conversations he was having with people. There were teachers and lecturers at some pretty fancy colleges around the world. He sounded like some sort of genius talking to these people about science and computer. Тэгээд чатын нөөсөн чинь дандаа ийм юмч багш нар профессоруудтай харилцдаг. Тэгээд дандаа ийм шинжлэх ухааны юмнууд үчдэг. Тэгээд би гоц ухаантан гэж бодсон гинэ. Stuff. But hey, I guess he wasn't smart enough to avoid getting hacked. I scrolled to his chat from a day ago and saw the only person who wasn't a boring old adult. It was this young girl our age who was from Connecticut, according to her Facebook profile anyway. She was Robert's girlfriend. I was stunned for a moment. This guy barely spoke throughout our school year, and he's on Facebook hitting on this girl with lines that would give any girl weak knees. I felt like he was somebody completely new. I suddenly started to feel excited at having this power over somebody. I could text any of these people he talked to, and they'd think it was him. I loved the feeling that I knew everything he was hiding from the world. One hack was all it took to reveal his secrets. Robert was indeed the center of attention. Everybody was around his desk and talking to him. Some people were congratulating him. Others were laughing at him. Маргааш нөтсөн чи хүн болгоо Роберттэй юм ярьчихсэн гинэ. Зарим нь баяр үргэж мөргээд. You didn't see? The boy took out his phone and showed me exactly what I expected to see. Apparently, Robert had announced on Facebook last night, I have a confession to share with you all. I wet my... Тэгээд юу ч болоогүй юм шиг хүү юу болоод байгаа гэсэн чинь нэг нь чи хараагүй мүгэ харуулсан чинь бицээ юм гэсэн чинь би та нарт нэг хэлэх юм байна гэсэн энэ жоохон 18 юм биш үү альгебр хийхээр жоохон туслуулдаг гэх юм уу за энэ бичлэг ингээ 18 юм болсон шүү sorry myself when I do algebra. I laughed and looked over at Robert, who was just trying to cover his face while people sarcastically congratulated his bravery at the same time for the confession. The guy in front of me went on to say, he deleted it now, but not before we all saw it. I'm Jake, by the way. I don't think we've met before. Тэгсэн чинь нөгөө өчигдөр имэйлийн зүгээр авах гэжсэн чинь даалгаврын төрөлөө өгч ангийн хүүхэд нь сая үйж таарсан юм байна. Тэгээд саяны пост устгацсан тэгтээ бүгд харсан л гэж байна. Did the little joke I had with myself and тэгээд тэр Jake-ийг дараагийнхаа Jake, as I went to my seat. I felt amazing. By the time I was 25, I was a professional hacker. Тэгээд иймэрхүү жижиг юмар эхлээд туршлагацаар байгаа 25 хүрэхтэй бол мэргэжлийн хакер болсон гэж. I worked on contracts from time to time, doing some small jobs and some big jobs. The money was good, but the jobs were getting too easy. I started to notice that hacking was getting boring. Most of it was about big companies wanting to get rid of their own legal violations and avoid penalties. Тэгээд ихэвчлэн одоо том компаниуд өөрсдийнхөө нөгөө нэг хууль зөрчсөн юмнуудаа торгуулаас малтрахын тулд юм хийлэгдэг байсан. Тэгээ амар дайжгүй мөнгө олж ирсэн ч гэсэн өөдөж эхэлсэн гинэ. I knew I wanted more than this though. I had several boyfriends to keep my life interesting. I hacked into every one of them to keep the feeling of excitement and to always have the power and control in the relationship, even if they didn't realize it. One guy I dated was cheating on me with 2 other women. Sometimes I wonder what happened to him. Тэгээд үерсэн залуучуудынхаа дандаа Facebook-ыг хакдаг байсан. Тэгээд нөгөө нэ илүү баддаг байсан гэж юм. Тэгээд нэг нь болохоор 2 өөр охинтой араар нь тавьсан гинэ.
Тэгээд бүр өөрийнх нь тэр үргэлжлээсэн 2 охин болон гэрийнхнийх нь бүгдээрнийх нь л булаагийн дийлгсэн гинэ. Тэгээд нэг залуу нь алхахлаар өнчиг хүүхдийн асамжийн газар мөнгө зөнгө хөндлөөд идвэс яг өндө мөнгө угааж исэн байна гинэ. За эднэр ч яах вэ? хамгийн сүүлийнх нь. It was boring to not find anything interesting. However, everything changed when I met Trevor. We met at a bar. It was the most typical encounter, since that's where I met most of my short-term boyfriends. Trevor was sweet and charming. He had one of those handsome faces that you feel like you've seen somewhere before, maybe in a movie. He always knew what to say to make me feel special, if I was a normal girl, that is. The most interesting thing about him was that I could not find a way to hack him. I tried casually at first. Тэгээд тэр амар дайггүй залуу баг кинонд л гармаар царайдлаг. Тэгээд үргэлж миний сонсхийг хүссэн зүйлийг хэлдэг байсан. Даанч юусаа хакч чадахгүй байсан нэ. Starting with his Instagram and Snapchat, like I usually do, but I couldn't manage to break in. He was using a software that I had never seen before. It was stopping me from accessing anything about him. What really got me interested in him was when I used everything I had. An entire decade's worth of hacking expertise, only to be stopped at every route. It was frustrating, but also exciting. Could this man finally be a challenge? At the same time, I was also afraid of him. He claimed to be a divorced man, but there 10 жилийн турш цуглуулсан туршлага минь ерөөсөө хакердахад хангалтгүй байсан. Тэгээд энэ хангалтгүй байсан өөрт нь юм шин чаленж болоод амар сонирхолтой нөгөө талаараа бас амар эвгүй амар байсан гинэ. Тэгээд салсан гэрлээд салсан залуу юм байна. There was no information on him anywhere before 2016, the year he got married. He was friendly and nice on the surface, but everything about his accounts was secured by the hand of a professional. He said he worked in retail, but obviously I don't believe anything the guys I date say. And he was into creating mirror texts. How is that even a useful skill? I wanted to think that he had another professional hacker set up his security. I knew it was possible since I had done the same on my own accounts. But the only thing I could confirm about him was his ID card details, and even a simpleton could put that in Google and check if it was legitimate. I needed to know something he did not share with the world. It was an itch that I just couldn't. Ерөөсө бүх юм амар нууцлаг бүр нэг жоохон л мэдээлэл олчвол би энэний талаар ядаж нэг жоохон сэжвэр авах гэдэг. Даанч ерөөсөө юу ч олдохгүй байсан гинэ. Scratch. My lucky break came on our 1-month anniversary. He arranged for a date night at this fancy new restaurant that everybody around town was hyped up about. I wasn't sure how he managed to get us seats at peak dinner time. I was expecting the night to go as usual. Шин тэгээд амар хүн болгон орж байгаа очиртой захиалга дүүрсэн газар яаж яг орой бүр оргил цагаар болзооны ширээ захиалж чадсныг нь гайхаад байжлаа гэж. That I would have to act like I had fun. But really, I just wanted to hack this smooth-talking man. When the waiter left to get our order, Trevor put up a serious look and said, "I think it's time I told you something." За яг десертээ идээд дуусны дараа гинт амар чухал царай гаргаснаа чамд одоо нэг юм хэлэх хэрэгтэй байна гэжээ. My eyes flashed and I began listening more intently as I haven't been completely honest with you. I nodded my head so he could go on. You see, I know I've told you that I'm a divorced man, but what you don't know is I took her last name when we separated, and I kept it. I felt my eyes widen to the point. Тэгсэн чинь би ингээд чамаас нэг юм нууж исэн маа би салсан гэж хэлсэн шүү дээ. Гэхдээ би салахтай эхнэрийнхаа овгийг авцсан юм аа гинэ. That they were about to pop out of their sockets. This was big news! Besides knowing that he did something controversial and unconventional, I finally had a lead. His original last name. I could barely contain my excitement as I said, "So, what's really your name?" My real name is Trevor Noah. Phew! Chicken Trevor Noah гинэ. Нөгөө нэг хошин шиг comedian-үүд South African. Тэгтээ чи өнгөтэй ярьсан шүү. I am so glad that's off my chest, he said. I was glad he's in a confessing mood. I'm glad you told me, I said sweetly. Please excuse me. Тэгээд хотлоо жүжиглээд өөстө надад иймэрхүү юм хэлсэнд баярлалаа гэснээр шууд босч явах гэж юм. One moment, I speed walked straight to the ladies' room. I took out my second phone that I use for hacking. Technology has really come a long way, and I looked up everything about him. It was like he made completely new profiles after being married, but everything was without the same level of security. Тэгээд шууд нууц уцтай маань хүн хакдаг. Тэрүүгээрээ тэ шинэ нэрээр нь хайсан чинь ийм шинэ аккаунттай тэрэн тэгээ ингийн л хамгаалттай амархан байсан гинэ. This was a gold mine for me. I decided to save the juicy stuff for when I got home. A quick hack into his Instagram and Facebook showed me that he was clean enough. I went back to him at our table where our desserts had arrived. "Everything okay?" he asked. "Everything is great. I love honesty," I said with a beaming smile. "That's good to know," he replied, trying to match my smile.
Hey, so I was thinking we could register together for one of those couple getaway trips, to celebrate. I was Тэгээд ерөнхийдөө бол асуудал гараагүй ямар нэгэн нууц юм байгааг болохоор амар баяртай байсан. Дээр нь гол нь хакдсан болохоор амар баяртай харж байгаа даална гэж бодсон. Тэгсэн чинь хоёулаа хамт нэг зугаалганд явъя л да. Аялалд явъя. Тэгээд цуг бүртгүүлэе гэсэн гэж юм. was already daydreaming about all the stuff I'd find on this guy once I got home. So I didn't really hear him. Hello? He asked. Oh, what? I suddenly snapped back to reality. He asked me again and I said, sure, why not? I might just dump him tonight anyways. Perfect. Do you have an email I could register myself with? This travel agency only lets you register once with a single email, and I already used mine with my ex, so you understand? Тэгсэн чинь энэ нөгөөтг нь өөрийнх нь аргыг хэрэглэж шít. Хоёлоо бүртгүүлэхэд имэйл хэрэгтэй. Гэхдээ энэ нэг имэйлээр нэг л удаа бүртгүүлдэг. Би тэ өмнөх их нэртэйгээ бүртгүүлсэн болохоор чи имэйл өгчөөч гинэ. I paused. I had already given him an email that wasn't linked to any account of mine, and always kept my personal email to myself. I eventually realized that nothing he did mattered, since now I had access to everything about him. Rookie move on his part. So I gave him my personal email. Тэгээд нөгөө нэг өөртөө ямар ч холбоогүй нэг имэйл ихэвчлэн ашигладаг байсан. Гэтэ тэрийг яатсан гэж юу? Өгөх боломжгүй байсан болохоор өөрийнхөө өгсөн гэнэ. Гэтэ яагаад гэсэн чи угаасаа нөгөөдхнийхөө профайл руу орсон учраас одоо угаасаа яасан ч яа ингээд өөрийнхөө яг үндсэн имэйлийг өгсөн юм байна. That's when he stopped smiling. Big mistake. He said coldly, excuse me. I started feeling my previous fear of him returning. Never give out your personal email. Any account linked to your email is where you're most vulnerable. He stated simply. I was dumbstruck. He knew how to hack? Тэгсэн чи шууд өстө тэнийг алдаа гаргалаа да өөрийнхөө имэйлийг хинт чүтгий өгчий гэдэг үгтэн сандарсан чи. Katie, we've been watching you for a while now. Trevor brushed back his hair to reveal a small earpiece tucked. Тэгсэн чи бид нэр таныг нэлээд удаан ажилж байлаа гэдэг юм сонсох төхөөрөмжөө харуулсан гэж. He went on. By telling me your personal email, you've allowed me to access your bank accounts. I was starting to panic. My phone beeped, and I looked at it to see that I had taken out $10,000 in the last 10 seconds. What do you want? I asked shaking. Тэгсэн чи шууд утаснаас нь 10 секундын дотор $10,000 авцсан гинэ. Данснаас нь. Тэгээд чи юу үсээд байгаа юм бэ гэж асуусан гэж. We want you to join us. What? I said as my phone beeped again, and I saw that the $10,000 had returned. I looked Тэгсэн чи нөгөөдх нь бидэнтэй нэгдээ ч гэсэн буцаага $10,000 явуулчих. Intently at Trevor as he said, "We are a team of elite hackers working to bring wrongdoers to justice, and we are in need of somebody with your particular set of skills. Think about it." Бид нэр ингээд Робин Гучиг муу юм хийдэг хүмүүсийн мөнгөийг буцааж өгөх зорилготой юм бүр амар өндөр түвшний хакеруудын юм бүлгэн байгаа юм. Тэгээд өөрийн чинь чадвар бидэнд хэрэгтэй байна. Could work from the shadows and use your powers to make a real difference in the world. So, like Batman? I asked, feeling immense relief. Almost exactly like Batman. Batman Trevor said with that familiar smile. My phone beeped again, and I saw that another $20,000 had been transferred to my account. I gasped. There's plenty more where that came from. Trevor started. You're talented at getting people to talk, but a little too emotional. You let your excitement cloud your judgment when I told you my real name. We need Тэгээд өөрөө чинь чадвар сайн ч гэсэн хаяа хитрхи сэтгэл хөдлөлтөй баригдаад гэдэг. Жишээ нь би өөрийнхөө нэрийг хэлэнгүүт чи бүр хитрхи их баярлаад миний хэлж байгаа юмнуудыг тоохгүй. To send you out into the field. You can't make these mistakes there. So you guys do гарах юм бол энэ алдаа гаргаж right? болохгүй шүү. Trevor nodded. So I thought to myself, now I get to have leverage on the baddest of the bad. I felt a grin coming on myself. I'm in. I knew you would be. Trevor got up and was about to leave. Wait, I called after him. How did you pick me? Oh, isn't it obvious? Trevor said. He picked up a napkin from the table and brought out a pen from his coat and wrote something on it. Then he folded it in a way I remembered seeing. Чи тэгээ яа сонгосон гэсэн чинь тодорхой биш байх уу гэснээр одоо салфитгэн дээр юм бичих гэж байна. Миний бодлоор нөгөө нэг 10 жилийнхэн ангийнх нь хүүхдийн мэйл баха. Before, he placed the napkin on the table and walked out. I unfolded a part of the napkin to see that he had written his name inverted. I unfolded the other half of the napkin and gasped. Written there was the mirrored version of his name. R-O-B-E-R-T. Robert. I wasn't Okay, нэг юм түүх байна. Тэгээд энийг зөв торч үзэж чинь өнөөдөр сонирхолтой байсан бол ялангуяа англи хэлний хүүхдүүд зүгээр нэг юм орой зугаа гарах юм. Би энийг шинжлэх ухааны юм байж болно. Ягаад гэвэл шинжлэх ухааны юмыг илүү орчуулах хэцүү байдаг. Эсвэл зүгээр ийм амны зугаа болсон түүх байж болж байна. Эсвэл бүр өөр ч юм байж болно. Тэгэхээр энэ бол одоо
reaction биш review маягаар явуулна гэсэн үг. Тэгээд иймэрхүү төрлийн видео таалагдах юм бол одоо лайка дараарай. Би хэр их олон лайктай. Тэгээд хүмүүс үзье гэсэн комментнууд нь олон лайктай байх юм бол би энэ видеог ахаад хийх бол асуудалгүй. За тэгээд нэг 2 3 тасарсан нэг юм видео байлаа. Peace out.